আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রাব্বি ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জিং পোর্টগুলো কিভাবে আপনারা তাতালের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে রিপ্লেসমেন্ট করবেন সেটি আজকে দেখাবো। তো আমার হাতে যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই বোর্ডটিতে যে পোর্টটি লাগানো আছে সেটি অলরেডি অন্য কোনো টেকনিশিয়ান একবার লাগাইছিল, কিন্তু এই পোর্টটি অল্প দিনের ভিতরে নষ্ট হয়ে গেছে। তো কী কারণে এই পোর্টটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটি আপনারা পুরো ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন, এবং আমার ভিডিও দেখে আপনারা যদি পোর্টটি সেভাবে লাগান তাহলে অবশ্যই পোর্টটি 100% ভাবে অনেক দিন টিকসই হবে। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের বোর্ডগুলোতে মূলত উভয় সাইডে বিভিন্ন রকম পার্টস থেকে থাকে, যার কারণে আমরা হট এয়ার গান দিয়ে পোর্টগুলো লাগাতে পারি না, এবং হট এয়ার গান ব্যবহার করলে আমাদের পোর্টটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো তাতাল দিয়ে আপনারা যদি পোর্টটা লাগাতে পারেন তাহলে পোর্টটি সুন্দরভাবে বসানো যায় এবং পোর্টের কোনো ক্ষতি হয় না। Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, you're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.